Professor Dr. M. Hassan, Professor and Director of Paediatrics, and co-chairperson Dr. Mohammad Kamrul Jaman, Associate Professor, Department of Paediatrics, and our resource person, Dr. S.M. Abdul Qudus, Professor of Paediatrics, and Professor S.M. Mirza Badrul Haq, Professor of Paediatrics. And our today's speaker, Shaila Shahadat, Indoor Medical Officer, Department of Paediatrics. Now I would like to request our chairperson along with co-chairperson and resource person to come up to the dais and conduct the rest of the session. Thank you. Assalamualaikum and very good morning. Respected senior colleagues, ladies and gentlemen. Today, our as usual central seminar has been organized by the Department of Paediatrics, and we have come up with a topic or a case, rather to say, we have come up with a case. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Principal Sir, Director Sir, Ex-Principal Sir, my teachers, colleagues, and beloved interns, Assalamu alaikum and very good morning. On behalf of Department of Paediatrics, I am Dr. Shaila Shahadat. I would like to thanks and gratitude to our department for giving me the opportunity to present the case. With the permission of Chairperson, I would like to start my case presentation. My case is a young child with polyuria, polypsia, weight loss, and unable to walk. Particulars of patient: name Sunny, 4 years old, male, religion Islam, hailing from Ghafargaon, Mymensingh, date of admission 28th March and date of examination 29th March, informant mother. This is the picture of child. Presenting complaints: excessive urination and thirst for 9 months, loss of appetite and generalized weakness for 3 months, unable to walk and speak for last 10 days. According to statement of informant mother, her child was reasonably well for 9 months back. Since then, mother noticed that her child developed excessive thirst and urination. He used to drink total 2 jugs of water at night. He also noticed that her child lost weight around 4 kg in last 3 months. The boy developed progressive difficulty in walking and speaking, and in the last 10 days, he completely unable to walk and speak. He had also anorexia and vomiting after feeding. He had a history of recurrent headache that is dull in nature and generalized tonic-clonic convulsion associated with gallbladder involvement that occurred several times during this period of illness. The boy had no history of fever, contact with TB patient, recurrent painful micturition, dribbling of urine, abdominal pain, respiratory distress, and bony deformity. For this illness, these parents consulted with a pediatrician and got admitted their child to NMCH several times, but there is no significant improvement, and then again admitted her child to senior CBH for better management. History of past illness: he had no history of head injury, meningitis, and recurrent skin infection. Treatment history: no history of surgery. Birth history: the boy delivered at home with appropriate gestational age and weight. Feeding history: he was exclusively breastfed up to 6 months. Then complementary feeding was added, now on as well family diet.
Immunization history: he was completely immunized as per EPI schedule. Developmental history: all the developmental milestone was normal before the illness. Thereafter, the boy developed progressive difficulty in walking and speaking, and now completely unable to walk and speak. Family history: no consanguinity among the parents, no history of renal disease and diabetes mellitus in the family. Socioeconomic history: he belongs to middle class family. On general examination, my patient was still and drowsy, moderately anemic, jaundice absent, lymph node not palpable, BCG mark present, ENT normal, dehydration absent, back of body normal. On vitals, respiratory rate 28 breath per minute, pulse 130 beats per minute, temperature 98 degrees Fahrenheit, blood pressure 90 by 60 millimeter of mercury, weight 10 kg, length 89 centimeter, BMI 12.9 kg per meter square, underweight, OFC 48 centimeter at 50 center. Bedside urine albumin test and Benedict test was nil. On systemic examination, this is the picture of boy. This is the picture of lower limb, shows spasticity. Nervous system examination, higher mental function disoriented. Cranial nerve examination not elicited properly. Eye examination, papilidema, and Glasgow Coma scale 9/50. Motor examination, bulb wasted, power reduced, weight 1/5, tone increased in all limbs. Jerk exaggerated in all limbs, plantar extensor, clonus present. Coordination and gait could not be elicited. Sensory examination could not be elicited. Bowel and bladder incontinency present. Respiratory system examination, inspection, shape of chest normal, movement with respiration symmetrical, respiratory rate 28 breath per minute, chest indrawing absent, chest deformity absent. On palpation, trachea centrally placed, apex beat in on the left fifth intercostal space, just medial to mid clavicular line. Percussion note, resonant all over both lung field. Auscultation, press sound vesicular, added sound absent. Cardiovascular system examination, heart rate 130 beats per minute, JPP not raised, echocardium, inspection shape normal, no visible pulsation. Palpation, apex beat, left fifth intercostal space, just medial to mid clavicular line, palpable P2 and parasternal absent. Auscultation, first and second heart sound are audible in all auscultatory area, no added sound. Alimentary system and genitourinary system examination, oral cavity, gums and teeth normal, abdomen proper, inspection, abdomen is normal in shape, umbilical centrally placed, flanks not full, no visible peristalsis and engorged vein. On palpation, abdomen soft, non-tender, no organomegaly, renal angle tenderness absent, bladder not palpable, genitalia normal. Percussion note tympani, auscultation, bowel sound present. Salient feature, Sunny, 4 years old boy of non-consanguineous parents, immunized as per EPI schedule, healing from Gopher-Gout, admitted with complaint of polyuria, polypsia for 9 months. That increased at night. Anorexia, generalized weakness for 3 months, associated with weight loss around 4 kg in last 3 months. The boy developed progressive difficulty in walking and speaking, but later he became unable to walk and speak for 10 days. That not associated with trauma and any type of illness in community.
He had recurrent headache, vomiting, but no history of blurring of vision and diplopia. He had generalized tonic-clonic convulsion with gallbladder incontinence. No history of fever, contact with TB patient, recurrent UTI, obstructive uropathy, abdominal pain, respiratory distress, and bony deformity. On examination, the patient drowsy, wasted, moderately anemic, head size apparently increased, and sutural diastasis present. Vitals are normal. On anthropometry, BMI 12.6 kg per meter square, underweight, OFC at 5th centile. Papilidema and Glasgow Coma scale 9/15. Spastic quadriplegia and gallbladder incontinence present and unable to walk and speak. Other system revealed normal. Okay. Dear audience, now if you do have any queries up to this, that is the history part, please put it forward. I request from the junior colleagues to put some questions on the history. As the florid manifestation is the polyuria, so the title first is polyuria, polypsia, what is unable to talk, probably unable to walk, probably the suit with the case, because if you put this type of title, everybody thought of either type 1 diabetes, diabetes insipidus, like, but if use the title with this polyuria polypsia plus spasticity somehow, then the thought may be different. That's why I think the florid manifestation comes first, because the spasticity, cachexia, weight loss, this is the florid manifestation for this case. So my provisional diagnosis, neurogenic diabetic insipidus due to intracranial space occupying lesion. So my differential diagnosis, there is a diabetes mellitus with intracranial space occupying lesion. So that's differential diagnosis is diabetes mellitus with intracranial space occupying lesion and chronic kidney disease. Investigation, CBC, hemoglobin 11.1 gram per deciliter, RBC normal, WBC count 14,000, platelet count normal, neutrophil count 58, lymphocyte 32, ESR normal, PBF, RBC, WBC and platelet count cell line is normal, and size strip of non-specific morphology of RBC with eosinophilia. Blood sugar towards after breakfast 4.8 millimole per liter, fasting blood sugar 3.7 millimole per liter, and serum electrolytes, serum sodium 15.2 millimole per liter, potassium 2.9 millimole per liter, and serum chloride 11.5 millimole per liter. Urinary normal, no significant abnormality. We want to do urine and blood osmolarity and urine electrolytes and water deprivation test, but not possible. We do plain X-ray of lateral view showing the sutural gap present and feature of raised intracranial pressure. Ultrasono of whole abdomen, normal sonographic study. This is the MRI.
MRI of brain, suspected cystic craniopharyngioma extending up to the suprasellar, partially sellar region, dorsal sella, and compression of pituitary gland, and communicating duct in between the lateral ventricles and third ventricles, and evidence of non-communicating hydrocephalus. So my confirmatory diagnosis, neurogenic diabetic insipidus due to cystic craniopharyngioma with non-communicating hydrocephalus. Treatment, surgery, radiotherapy, desmopressin acetate therapy, either oral or nasal spray, and prognosis is guarded. Well, thank you very much. This is up to the presentation, and I'm sure now you are having many queries in your mind. If you do have any queries, please put it forward. এই প্যাশেজটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, সে বারবার পেশাব করতেছে এবং ভলিউমও অনেক বেশি, অ্যারাউন্ড 10 লিটার পার ডে। তার ওয়েট লস হচ্ছে, কিন্তু কোনো পলিফেজিয়া নাই, অন্য কোনো ম্যানিফেস্টেশন নাই। সে মেডিকেল কলেজে কয়েকবার ভর্তি হয় এবং প্রত্যেকেই প্রথমে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস আর ডায়াবেটিস মেলাইটাস টাইপ 1 এবং সাবসিকুয়েন্টলি তাতে ইনসিপিডাস এবং ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স চিন্তা করে শুরু করে, কিন্তু কোনো ধরনের ইমপ্রুভমেন্ট না হওয়াতে তারা একটু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় এবং এখানে আসে। আমরা এখানে আসার পর খুব বেশি সময় পাই না। Session was with us for only couple of 2 দিন ছিল। তো আমরা এর মধ্যে যে জিনিসটা ভাবলাম যে সব ইনভেস্টিগেশন করা হয়ে গেছে মোটামুটি ভাবে রিলেটেড টু ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এন্ড মেলাইটাস। আমরা কারণটা বের করার জন্য শুধুমাত্র একটা এমআরআই করতে দিলাম। আমাদের এখানে সিটি স্ক্যান ছিল, আমরা ভাবলাম যদি কোনো সফট টিস্যু টিউমার হয়ে থাকে তাহলে আবার পরে এমআরআই করাটা কষ্টকর হয়ে যাবে, লেট আস ডু ইট ওয়ান্স। তাদের অ্যাবিলিটিও কম এবং সেইখানে দেখা গেল যে একটা ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমা আসছে এবং বিকজ অফ দিস ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমা সাবসিকুয়েন্টলি দি পেশেন্ট ডেভেলপড ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস। আমরা যদি ডায়াবেটিস ইনসিপিডাসটা আবার একটুখানি চিন্তা করি তাহলে যে কমন কজগুলো আছে যে ফলোইং মেনিনজাইটিস, এনসেফ্যালাইটিস ইত্যাদি, কিন্তু পাশাপাশি প্রথমেই বলা আছে যে ক্রেনিওফ্যারিঞ্জিওমা মে বি এ কজ অফ ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস এবং যতগুলো স্পেস অকুপাইং লেশনস আছে তার মধ্যে এইটা কমন, কারণ এটা র্যাপিডলি প্রোগ্রেস করে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এইটা মাসটা বড় থাকে, কিছুটা সলিড কিছুটা সিস্টিক থাকে এবং এরা প্রেশার ক্রিয়েট করে, অ্যান্ড বিকজ অফ দি প্রেশার ইফেক্ট এই সমস্যাটা দেখা দেয়। আমরা পেশেন্টটা যখন জানলো আমাদের ইচ্ছা ছিল ডিপ্রাইভেশন টেস্ট অন্যান্যগুলোতে যাওয়ার, কিন্তু যেই বাবা মা জানলো যে তার বাচ্চার একটা ব্রেন টিউমার হয়েছে এবং তারই ফলশ্রুতিতে তার ইউরিনারি প্রবলেমগুলো হচ্ছে, তখন সে আর আমাদের এখানে থাকলো না, তারা চলে গেল ঢাকাতে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি ঢাকাতে যাওয়ার পর পেশেন্টটা মারা যায় কিছু করার আগেই। দিস ইজ দ্য স্টোরি অ্যান্ড ইট ইজ এ স্যাড স্টোরি। ইচ্ছা করলে পরে যদি আমরা আর্লি চিন্তা করতাম এবং এমআরআই করে এটা দেখে নিয়ে আমরা যদি সার্জিক্যাল প্রসিডিওরে যেতাম তাহলে হয়তো পেশেন্টটা বেঁচে যেত। তো এনিওয়ে, যেভাবে লেখা আছে সেভাবেই হবে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা কেন এটাকে ভাবলাম না। এই না ভাবাটার কারণগুলো, প্রথমত সে ভর্তি হয়েছিল ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে বেসিক্যালি পা ফেলার জায়গা নেই, কোথাও যে পা ফেলবে সেটা জায়গা নাই। Very recently I paid a visit to gynae ops
সেখানে তারা জুতাগুলো খুলে তারপর হাঁটা শুরু করে, কারণ মাটিতেও যে প্যাশেন্ট আছে উপরেও সেই ধরনের প্যাশেন্ট। সুতরাং এই অবস্থাতে একটা মানে স্পেসিফিক ডায়াগনোসিস করা, হিস্ট্রি নেওয়া এবং তাকে ক্লিনিক্যালি এক্সামিন করা অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্টলি রেসপেক্টেড ল্যাব ইনভেস্টিগেশন করা অনেক সময় ঝামেলা হয়ে যায়। এটা অনেকটা সেই রকমই আনফর্চুনেট একটা কেস। এনিওয়ে, আপনাদের যদি কারো কোনো কন্ট্রিবিউট করার ইয়ে থাকে একটু বলেন। আচ্ছা, প্লিজ, there is a questions from Dr. Taufik. Thank you, sir. First, I'd like to thank the Pediatrics department for bringing up such a nice and uncommon case. My question to Dr. Shaila Shadat: can you check the history first? History কোন পার্টটা চাচ্ছে? Just starting history of present illness. যেটা ছিল polyuria, polypsia for Yes, sir. 9 months and weight loss for 3 months, inability to work for 10 days or 9 days. Next one. The child was reasonably well for 9 months back. What is the meaning of this? Since Okay. And the child developed this spastic quadriplegia for how many days? Last 10 days. But during his admission in the Mymensingh Medical College, there was no spastic quadriplegia. This is, I think, this is the reason behind not doing the CT scan or MRI in MMCH. So, spastic quadriplegia. Why do you bring differential diagnosis the chronic disease, chronic kidney disease? Here, my patient present with polyuria, polypsia. Yeah. Includes chronic kidney disease and is linked to increased satellite. Also, there is also history of anorexia and general weakness. now, polyuria, polypsia, it is also a feature of CKD. Yeah. সুতরাং আমরা সেই জন্যই এটাকে চিন্তা করছি। আমার মনে হয় এটা রেশনাল। আমরা এটা চিন্তা করতেই পারি যে একটা বাচ্চা পলিউরিয়া, পলিডিপসিয়া নিয়ে আসছে, ক্যাটেকটিক হয়ে যাচ্ছে, ওয়েট লস হচ্ছে, অ্যানিমিয়া হয়ে যাচ্ছে, সো সামথিং ক্রনিক ডিসঅর্ডার, এবং ইট রিলেটস উইথ দিস সিকেডি। সেই জন্য প্রথমে মানে স্যার যে নিউরোলজিক্যাল সাইন দেখে neurological সাইনটা কিন্তু obviously is a point. Initially it was like that. That's why everybody was confused and they didn't think of it that it might be a case of mix-up and subsequently Insipidus. This way. আচ্ছা, আমরা মাজু এক সেকেন্ড আমরা Sunset eye, sunset eye. আরো কিছু ফিজিক্যাল ফাইন্ডিংস আছে, এগুলো শাইনিং হয়ে যাবে, সিস্টেমের লাইনগুলো জ্ঞান হবে, আদার চেঞ্জগুলো থাকতে হবে। এখানে না করাটা কোনো অন্যায় না, যেহেতু আমি ফিজিক্যাল একজন অন্যায় বলা হচ্ছে বিবেচনা না হয়ে Thank you very much, distinguished, learned resource person আছে। যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি
Professor Ruhul Quddusকে বলবো to say a few words on today's presentation, please. থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে স্যার আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশনগুলিকে এখানে উপস্থাপন করা, এখান থেকে কিছু লার্নিং নাও। একটা জিনিস স্যার এখানে আছে যে তারা এমএলসিতে ট্রিটমেন্ট ওরকম বিশ্বস্ততা হারে আমাদের কাছে আসছে, আমরা চেষ্টা করেছি এবং সেটা ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করেছি। এটা আমাদের যে ডায়াগনোসিসটা হচ্ছে এটা কিন্তু নট ইন্ডিভিজুয়াল স্যার চেয়ারপারসন থেকে ওনারা দুইজন করেছেন তা না, পুরো ডিপার্টমেন্ট আমরা এখানে ইনভলভ এবং আমাদের প্রতিটা কাজেই ডিপার্টমেন্ট ইনভলভ থাকে। যেখানে হয়তো কিছুটা সামান্য ভুল ত্রুটি থাকতে পারে হয়তোবা, কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি এরকম। তো আমরা এরকম আনইউজুয়াল কেস আমরা প্রেজেন্ট আরো ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ করব। আর সবাই এখানে আসছেন যে আমাদের জানেন আমরা ইন্টারনি আমরা প্রতি সপ্তাহে 3 দিন কেস প্রেজেন্টেশন থাকে ওয়ার্ডে। এই কেসগুলো আমরা ওয়ার্ডে মর্নিং সেশন আলাদা করি, সকাল 9টা থেকে আমাদের মর্নিং সেশন করা। তো যাই হোক, এভাবে লার্নিং সেশনগুলি সবাই অংশগ্রহণ করবেন। আরো মানে আমি বড় বলিতে জুনিয়রদের কাছ থেকে আরো অনেক কোশ্চেন করার মানে এক্সপেক্ট করেছিলাম রাদার দ্যান সিনিয়র জুনিয়রদের কাছ থেকে। এটা আমি আরো সামনে আরো বেশি আশা করি। ধন্যবাদ। Very much pleasure with the legendary Professor of Sadequel cancer. And the opportunity given by Professor Sadequel and our head of the department to as a co-chair of this session. I am honored. I think this is today is the memorable day in my life. And again, I give thanks to Professor Sadequel and also our head of the department, Professor Ruhul Quddus, for giving me the opportunity to co-chair of this session. Thank you very much. Thank you, Professor. Thank you, Speaker Sir. Thank you, Department of Paediatrics. ভালো লাগে ওয়ার্ডিং সেশনটা, বিশেষ করে কয়েকটা দিন করলাম। আমার মনে হয় যে কেসগুলো খুব উন্নত মানের, খুবই উন্নত মানের যে প্রেজেন্টেশনগুলো হয়, কেসগুলো সিলেকশন করা হয়, খুব উন্নত মানের। এখানে দুটা জিনিস আমি বলবো সারা। একটা হলো যে ডেট অফ এক্সপ্লেনেশন কেন 24 আওয়ার্স ডিলে হলো, একাডেমিক্যালি কিন্তু এটা করা যাবে না যে আগের দিন 30 পরের দিন এক্সামিনেশন করলাম। এটা একটু আমার মনে হয়েছে। আরেকটা জিনিস আসলে সেটা হলো যে ফল্টানেটিক অবস্থা কি, যেহেতু হাইড্রোকাপালাস নিয়ে কথা আসছে, ফল্টানেটিক কি ক্লোজ ছিল ওপেন ছিল, এটা একটা। আরেকটা জিনিস যদি ওপেন থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সলিউবিলিটি আল্ট্রাসাউন্ড করতে পারি, এটা একটা। যাই হোক, তারপরে আমি বলবো যে একটা সুন্দর একটা কেস প্রেজেন্ট করার জন্য অবশ্যই পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্ট ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং সবাই আমরা করতালি ধন্যবাদ করতে ধন্যবাদ। কেন আমি বলি, আমি কিন্তু প্রথমে চিন্তা করছিলাম যে কি হবে, মানে কিছুই ধরতে পারছি না। But at the last moment of the examination, papilidema and others, but it is more or less clear to me there may be an X, and maybe there is hypothalamus somehow. So the history, if it's a good construction, always it gives good clues to make the conditional diagnosis and differential diagnosis. আমরা ডায়াগনোসিস না এটা অত্যন্ত গুরুতর একটা কাজ করেছে ওনারা। না অন্যায় ঠিক না, মানে আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না, ওইভাবে বলাটা ঠিক হবে না। যাও এরকম ধরনের প্রেজেন্টেশন আরো করবেন। আমাদের রিসার্চ পার্সন গুলো অনেক জ্ঞানী, তারা তাদের জ্ঞান বক্তব্য দিয়েছে। আমি আশা করি যে পেরিফেরাল এরপরও আরো সুন্দরভাবে আরো অনেক কিছু নতুন জিনিস উপস্থাপন করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। I would like to offer my thanks and gratitude to the speaker as well as to all of my team for their contribution, for their concern, and they have contributed everything. Otherwise, it would not be possible to organize this seminar today. Thanking you, thanking the audience. Obviously, without their presence, it is of no use. Thanks to the audience as well, and thanks to Shaila Sada and my team members.